Siema, z tej strony Uter i witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Baba Yaga DLC. Jak dobrze pamiętacie, ostatnim razem mieliśmy się udać do ośrodka radzieckiego, do kompleksu radzieckiego de facto, więc to zrobię. Z tego co wiem, już pierwszy odcinek się przesłał, także możliwe, że dzisiaj wieczorem zostanie on uploadowany. Kolejne odcinki oczywiście w następnych dniach i tak dalej, i tak dalej. A w Sylwestra lub może po nowym roku wystartujemy z serią z Shadow of the Tomb Raider. Wciąż jeszcze nie wiem oczywiście, na jakich zasadach to zrobimy, czy zrobimy to na... All right, Nadia, I'm back at the installation. Any advice on where to start looking? Okay, first, the seed pods. The flowers grow inside the caves around there. There's never enough of them to make you sick, so you should be able to gather some safely. The livers should be easy. The deer around there feed on the flowers, so you'll just need to track them down. As for the insecticide, I have an idea where we might find some. Grandpa taught me to read Russian, so I'm going through some old equipment manifests to see if I can find out where they stored it. I'll let you know when I find it. All right, I'll start gathering the other supplies now. Czyli sobie troszkę populujemy. Okej. Tu jest jakiś jelonek martwy. Ciekawe, czy mogę z tego zabrać skórkę. Wilczki. Są... Nie, oczywiście, że nie. Czemu? Ja Zbyłem się wcześniej tych wilków, ale... It's the flowers. Just need the seed pods now. Ale... Oj, oj, oj. Dostał? Co on biegnie? Wystraszyłem go. Nie dziwię się, był sam. Lara, I got something you'll want to hear. I'm patching you in. Bravo team is still MIA. We haven't got any transmissions since the distress call. We're gonna need to send a rescue party. Finish up your patrol around the Soviet installation. See if you can pick up the native girl's trail. She's involved in Bravo's disappearance somehow. We need better intel before we send more of you in there. Copy that. Can you get somewhere safe? I'm in one of those old safe houses, and I have snares set outside. Worst case, there's a tunnel underneath I can use to escape, but I still need to finish going over the manifest. Is this normal for you, Lara? I'm not used to it. You know, people trying to kill me. I don't think it's something you can get used to. Just stay safe. Hehe, jaki panczyk. Dobra. Znaczy, chodzi o to, że żarcik taki, że gra jest sama siebie świadoma. Dlatego się tak uśmiechnąłem. Ponieważ I understand that reference.
też miały być te kwiaty. Więc... no właśnie, dzień dobry. I ostatni. Done. Teraz trzeba popolować na jelonki, które tutaj sobie chodzą koło kompleksu. Jelonki są w dalszej części. Mniej więcej tu, gdzie sobie lubiał ten lampart amurski. O. What's going on? Ah, Trinity. Someone's here! Moving into cover! Let's go! Taking fire! He's hit! Give me covering fire! I'm under fire! No dobra. Sądziłem, że to lampart? Gorzej. Gdzie trójcy? Ale to nic. Ale to nic. Zdjęci ładnie. Aczkolwiek można to było zrobić lepiej. Strasznie dużo strzałów na nich zmarnowałem. Aczkolwiek nie udało się jakoś w znaczący sposób obniżyć mi ich ilości, ponieważ co wystrzeliłem, to sobie odzyskałem. I'm gonna check it out. Be right back. Roger that. Coś chwili, słyszę jelonka. Man. Dostał? Jest. To wystarczy. Great. That chemical from grandmother's notes? Phenothiazine. I think I found it. They stored it in the lower levels of the copper mill where they used it to deal with the termites in the summer. Are you sure it's the same chemical, Nadia? I'm sure it's the chemical grandmother's recipe mentioned, but I am not sure that it will be safe to drink. Suppose we'll find out. I'll head there now. Pewna, że to ten sam komponent, ale nie jestem pewna, czy to jest bezpieczne do picia. No racja. No cóż, przekonamy się. Dostał? Po co go zabijasz? No jeszcze potrzebuję 12 skórek, więc przy okazji sobie to zrobię. Mówiła na niskich poziomach, to tutaj gdzieś. Trinity tu siedzi.
powodu. Z granatów uniknąłem. Raczej. Never mind. Tutaj, tak? Okej, to idziemy. Mocno ścina gra teraz. Found it. I'm mixing the ingredients now. Any word on that patrol? Just picked up another transmission. They're on the move. Where are they now? They're... oh no. They're headed straight for you. You might be able to sneak past them, but it's probably too Advancing to late. cover! Under fire! Damn. Mam go? Just you and me! Jest ty. Moving into position! Taking position! Taking casualty! Yep. Headshot. No. Ready to see if the antidote works? I'm not exactly looking forward to it, to be honest. If it does, I'll make my own and meet you at the Vale. I'll let you know when I get there. Okej, no to co, wracamy się. W takim przypadku. Tak, tak. There we go. Wszystko na full z wyposażenia. Znaczy nie wiem w sumie czemu tak bardzo się przywiązałem do tego łuku, nawet kiedy mam bardziej skuteczniejsze sposoby na eliminowanie przeciwników, prawda? Alrighty. No to co, lecimy, nie? Only enough for 2 doses. Got to make them count. It's working, Nadia. Everything looks... normal is the wrong word, but nothing like the last time. Good. I've made my own antidote and enough for Grandpa, if we find him. I'm on my way to meet you now. Okay. Scarecrows, of course. Co się dzieje z tym strzałami? LOL. Widzieliście jak to świrowało? Okej, widzę dokumenty kolejne. This can't be the same place. I was lost in here. When the guilt of working in the gulag became too strong,
I would lash out. A stolen screwdriver, misplaced paperwork, futile gestures that would never balance the scales. One day, I was caught taking a stupid risk. Your grandmother, Serafima, she spoke up, took the blame. They beat her, mercilessly. But I was saved. When I found a moment to thank her, she spat at my feet, told me I had risked my life for nothing, challenged me to do more. You have so much of her in you, Nadia. At first, I thought her cruel. She gave me no credit for my little acts of disobedience. That place, the Gulag, it crushed hope and ate what little scraps of dignity remained. Every day I did not fight it with my whole heart, she said. I was complicit in atrocity. She demanded my honesty because she knew I was capable. It was the greatest kindness anyone had ever shown me, and I loved her for it. Jeszcze jeden strach na wróble. This is Trinity gear. Must have walked right past it last time. No. It's all wrong. Lost the old man entering the Vale. Lost Fisher. Lost Parker. Just gone. No trace. Can't trust the eyes. Seeing things. Corpses. Worse. Things that walk. So huge they hide the stars. Can't tell what's real. Not sure there is a real. Is it the eyes? The eyes have to go. My hands are steady now. Billings goes first. Stop! Hold still! Bodies, though. Maybe they're still alive in here. Maybe. Jeszcze z tego nie widać, kurde. Nothing. Just a forest. It was so real. Stawik survivalowy. Tutaj zszedłem. Jeszcze się po tych ścieżkach pokręcę trochę. Skoro był jeden, może być i drugi. Chociaż nie, chyba nie. Jeżeli wykopałem jeden tutaj, to raczej więcej nie będzie. Dobra. Nadia, what do you know about these ruins out here? Even before the witch made her home there, our people avoided the Vale. The founders were building a shrine out there, but something happened to them. None of us have been in there in generations. Be careful. Even if your visions weren't real, that place is still deadly. To chyba... Tak. Zdecydowanie. To jest to, co mam odstrzelić. Wszystkie wiszące latarnie wiedźmy. O maj, jeszcze 9. Okej, watch your step. Dwa. Oho. Spoko, skrytka. Jest mapa jakaś? Nie, to nie jest mapa, to jest dokument. Mapy nie ma tutaj, to jest problem.
Torby badacza też nie ma. Trzeba być po prostu czujnym, spostrzegawczym. O! Już my tutaj mamy, ale to może z tej strony będzie lepiej. Kolejna. Latarnia. Bom. Spadła. Wilki. Tak jak myślałem. Tak jak myślałem, to tylko wilki. Nie żadne jakieś tam potwory. Just wolves. Damn. Oil on the ground. There's your magic fire. We decided to wait until winter passed. We hid supplies. We made maps. We planned. I got her a work detail indoors. She helped me find ways to slow the grinding gears of the gulag. If I could disable a hydraulic lift, I could keep 100 men from one day in the mines. Cut the wiring of a few trucks. There would be no special work projects for another week. I took greater risks, but once I had met your grandmother, I could not return to the sin of ignorance. We knew that the child would complicate our escape, and she hid it as long as she could. And then, without warning, they took her away. Our daughter was given to a nursemaid among the native prisoners, and they dragged Seraphima away to the Vale. I tried to stop them, fighting in the open. I stood in front of the transport truck, prepared to kill to save her. But there were too many of them. I screamed my farewell as they dragged me away. And I don't know if she heard. Dobrze. Dalej, rozglądamy się dalej. To jest chyba tylko po to, żeby się wrócić na górę, ewentualnie żeby pozbierać to, co nam umknęło. Tutaj prawdopodobnie ta skrytka survivalowa. Okej, 2 na 6. I'm up on the first of the ruins now. This doesn't look like a shrine. This was something functional. I see ropes and wooden gears. The founders built lifts elsewhere in the valley to move people or supplies between the peaks, but they've all fallen apart now. That has got to be what it is. See if you can make your way up to the top. I'll be right there. I'm in the canyon now. I'll let you know when I've arrived. I wonder if I can move these platforms. Okej. Troszeczkę trzeba będzie teraz pogłówkować. Oho. Dzień dobry. Tego nie dosięgnę, cholera. A, tym też nie. Maybe I can anchor a rope on that pulley. Dobra, to trzeba będzie zapamiętać, ale ewidentnie
Nie dosięgnę tego z tej strony. Ale trzeba o tym pamiętać. Okej. Stop, do czego ty to chcesz przywiązać, koleżanko? Maybe I can anchor a rope on that pulley. Na to, tak? Chwila. Jeszcze mikrofon. It's dark. The others are out there. I can hear them, panting. Moment of clarity, but it's slipping, coming less frequently. We're sick, poisoned, something. Doesn't matter. Forgot why we came here. Forgot where we were before. Barely remember who I am. Someone else here, walking amongst us as we grovel and weep. A spirit, a goddess, a demon. She is whispering. We listen. Listen. Koniec oddziału, brawo. Must be some way of anchoring the platforms. Co tutaj się dzieje? Maybe I should connect them to that post. There must be some way of anchoring the platforms. Zobaczmy, co to nam da. A, cholera. Maybe I should connect them to that post. A. Yeah. You're right. No równym poziomie. I złapać ich. Dobrze. Teraz mogę się... Mogę czy nie mogę? Zdecydowanie muszę się dostać jakoś tam. To jak ja to zrobię? Za wysoko? To ma wyjść z tego do takiej wody. Oj, mogę tu przypłynąć. It is my great honor to have been given the responsibility of overseeing the construction of a shrine to the apostles out in the far vale. The site is on the very borders of our newly founded city. Through a distant canyon, the natural waterfalls and geothermal springs grant us an amazing opportunity to use our combined knowledge to create a place of solemn worship and reflection that glorifies not only the memory of the apostles, but also our own recent advances in construction. Already we have outpaced the empire we left behind. We will arrive in the morning and break ground on a shrine to honor our past and the future of our city. No dobra, czyli jednak coś się opłacało. Fajnie.
siebie ci mierzają. Znacznie mierzają. Okej. Zobaczmy teraz. No! Naprawdę? Dlaczego nie? O co tu chodzi? Przecież tam nie doskoczę normalnie. Nie jestem w stanie tego zbalansować. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie rozumiem tego w ząb. Dlaczego nie mogę się tam dostać? Spróbujmy teraz. Okej. Teraz się udało. Maybe I can connect this to something. We made it. We made it. They put me with the other Russian prisoners. I could see the hate in their eyes, and I didn't blame them. To them, I was just another instrument of their humiliation and degradation. I didn't tell them what I tried to do. It could never be enough. When the revolt came, I was ready. The native prisoners, the ones the Gulag recruited from this very village, were kept apart from the Russians. They had known of my resistance, and that kept them from killing me, along with the other guards. I held my daughter, your mother, for the first time, as the Gulag burned around us. The people of the village took us both in, and against their own superstition, agreed to help me rescue your grandmother from the veil. I should be able to connect these two cranks. Yeah. What? Nie no, puśćcie tego, nie chcę tego. Halo. Puść! Puść! Puść, powiedziałem. R, C. Nic nie działa. Halo. Puść, powiedziałem. Jezus Maria. No i znowu się spieprzyło. No patrzcie na to. Co się do cholery dzieje? No.
Pierwszy raz widzę, żeby coś takiego się... Dobra. Tym razem jest połączone. Puść. Oczywiście, że to spada. I'll need to get across somehow. Maybe I can use one of these ropes to get back up. Stąd nie dojdę, nie ma szans. Musiałbym znowu tą kładkę wylewelować. Czy zmienić jej poziom tak, żeby ona się... Maybe I can raise and lock these platforms to get over there. Okej, ale jak? Jak tutaj masz słupek? Jakim cudem chcesz to zrobić? Nie ma tutaj swobodnego dojścia. Więc jeżeli zamknę sobie tą drogę tutaj, no to nie będę mógł tutaj doskoczyć. Tak weź tu bądź człowieku mądry. Co ja mam tu zrobić? Cholery jasnej. I jeszcze 2 razy musiałem grę restartować, bo się zbagowała. Czy restartować? Załadować od punktu kontrolnego. No nie, to... Okej. No właśnie. Nie ma czasu na zabawę. Ale to mi już podsunęło pewien pomysł. Oczywiście muszę się pospieszyć. Podniesiemy to do najwyższego punktu ever. Dobra, teraz rura. Kurw! Rura tam! Szybko, szybko, szybko. No i co? No i gówno. No i gówno, proszę państwa. No i gówno. Jeżeli spróbuję po prostu skoczyć, złapać się, nic z tego. No i gówno, proszę państwa. To wszystko trwa za wolno. Maybe I can raise and lock these platforms to get over there. No dobrze. Ale jak się tam dostaniesz?
To jest pytanie zasadnicze. Skoro ja muszę być jednocześnie tu, podnieść tą platformę i mieć jeszcze drogę, żeby się dostać tam. A jak się potem dostaniesz z powrotem w to miejsce, kiedy podniesiesz te platformy? Maybe I can raise and lock these platforms to get over there. Nie ma jakiejś szybkiej, ekspresowej drogi z dołu. Maybe I can raise and lock these platforms to get over there. Fura. No i gówno. I gówno. I gówno. Gówno 1-0. Za wysoko jest. Ej, no kto to testował w ogóle? Czekaj. Czekajcie chwilę. Góra. Powoli, bo zaboli. Nie! Tak. Źle. Nie są na jednym poziomie. Nie są na jednym poziomie, a powinny być. Teraz nie kombinuj nic. Czy to się uda?
No co robisz, durna? Głupia! Co ty robisz? Tam. Let's go. Better run. Co ty nie powiesz? No! Ej, what the fucking shit is going on? Dlaczego to nie działa? No w ostatniej chwili. Bo straciłem czas na tym. Dobra, muszę w takim razie sobie to poćwiczyć. Szybkie wskakiwanie do tego. Dobra, jeszcze raz. Jest! I'm at the top, Nadia. Udało się. I'm almost there, just behind you. Don't go anywhere without me. Oh yeah. Oh yeah, baby. Ale to było wkurzające. Dobra, teraz się rozejrzyjmy. Z jakimiś wiedźmini. No to tam był, nie? Tu jest coś więcej. There I hope not. To by było wystarczająco wkurzające. No dobra. Look at that! The witch has kept the lift running all this time. It looks like she even made a few improvements, but I don't think those ropes will survive many more trips. It only needs to make one. 2. I'd like to come back down. Eventually. Try pulling that lever over on the platform. Maybe it'll get us moving. Which one? Platformie nie na naszej. Go. Jedziemy? Jedźmy. Oho, tam widzę 2. Your witch is clever. Everything in this vale is arranged to perpetuate the myth of Baba Yaga. The pollen does the rest. Last time I saw the lift, it looked nothing like this. What did you see? Just as the legend says, a house walking on giant bird legs, but without the pollen, it's just an old contraption. I'm sorry. I was so sure of Grandpa's story. She's Russian, someone who knew the myth well. Nadia, it's possible that your grandfather will know who she is. He was a prisoner in the gulag, you said. I didn't say that. Not exactly. Grandpa was a guard. My grandmother was the prisoner. She was a brilliant scientist, and they brought her out to the Vale to help study something in the ruins. But then the witch came. Grandpa never forgave himself. Killing the witch won't bring her back, but I understand. Let's just hope we can reach him in time.
Wyzwanie ukończone. Ready? Let's go. Nadia, come quick! Nadia? How? It's the pollen. Here, let me. Grandpa, can you hear me? I tried. I couldn't save her. I tried. Shh, it's okay now. I'll stay with him, Lara. It's time. You only have one more dose remaining. Make it count. Okay. The officer wandered out of the veil, just as our rescue party prepared to enter. His body bore the marks of torture, a sight we knew well. The witch descended on them during the revolt, killing Seraphima along with her captors. He told us of the house that walks, of her fearsome voice. A child's story made flesh. He died the next day. Baba Yaga leaves no survivors. I wanted to go on, to bury your grandmother, but no one would enter the veil after that. In the village, I learned to be a good man. I lived to honor her. I worked hard, but I dreamt of killing the witch every night. I might have gone years ago, had the fever not taken your mother. I stayed for you, Nadia. I am a lucky man. I lived a good life I did not deserve. A new fight is coming, but it is not mine. If I am to find revenge for Seraphima, it must be now. I go to kill the witch, to lay your grandmother to rest. I will not be coming back. Forgive me. Okej, myślę, że to jest dobre miejsce na to, żeby zakończyć ten odcinek. Że co? Dzięki, że jesteście, dzięki, że gramy razem. Grał z wami Uter i do zobaczenia w prawdopodobnie ostatnim odcinku z tego DLC Baba Yaga. Trzymajcie się. Cześć!